tout le monde, c'est Madame Davis et Claire. And what are we talking about right now, Claire? The seasons. The seasons and the weather chant, okay? So let's take a second to remember the seasons chant. Can you do it with me, Claire? Mm-hmm. Okay, go ahead. Printemps, été, l'automne, l'hiver. Uh-huh. Printemps, été, automne, hiver. Quelle est la saison? C'est automne. C'est l'automne. And you said last time, c'est bientôt. C'est bientôt hiver. Oui, bravo, because it's November right now. C'est novembre. So that's great. Now we're going to use the seasons to talk about the weather as well. So this little chant, we ask the question, quel temps fait-il in particular seasons? So when we ask quel temps fait-il, au printemps, il fait beau, beautiful weather. Il fait beau et il fait du vent. And then we ask again, quel temps fait-il en été? Il fait chaud et il fait du soleil. Quel temps fait-il en automne? Il fait frais, il pleut et il est nuageux. Quel temps fait-il en hiver? Il fait froid et il neige. C'est clair. Oui, bravo. So, which one of these phrases, Claire, is it's beautiful? Il fait beau. And it's windy? Il fait du vent. It's hot? Il fait chaud. It's sunny? Il fait du soleil. It's chilly? Il fait froid. Chilly is frais. Il fait frais, right. And cold is il fait froid. Right. It's raining. Il pleut. It's snowing. Il neige. And it's cloudy. Il est nuageux. Oui. Okay, so we do 2 claps and 4. We do some claps in between. Let's try it. Here we go. 1, 2, 3. Quel temps fait-il au printemps? Il fait beau et il fait du vent. Quel temps fait-il en été? Il fait chaud et il fait du soleil. Quel temps fait-il en automne? Il fait frais, il pleut et il est nuageux. Quel temps fait-il en hiver? Il fait froid et il neige. C'est clair. Oui, bravo. Merci. Au revoir. À plus tard. Au revoir.